Hello and welcome to my vlog. If you're new here, I'm Dr. Shruti with love for fashion and getaways. In today's vlog, I'm taking you along to a beautiful resort in Kamshet. I'll give you a quick tour of the place and share my experience. So, stay tuned till the end. कामशेत हायलँड अँड ग्लॅम्पिंग रिसॉर्टमध्ये आय गिव्ह यू अ क्विक टूर ते कसं आहे आतमध्ये. सो लेट्स बिगिन. हे असे सुपर डिलक्स रूम्स आहेत. सगळीकडे खूप मस्त ग्रीनरी पण आहे. इथे तुम्हाला विलाचे ऑप्शन्स पण भेटतील. As you can see, and ते युनिटी हॉल पण आयडीज तयार करतात. ब्रेकफास्ट लंच अँड डिनर एरिया दाखवते. टेक यू टू द रिसेप्शन डेस्क. सो इथे आल्यानंतर तुम्हाला आधी इथे बुकिंग ऑर्डर दाखवावी लागते. फोटोशूटसाठी एक क्यूट जागा आहे इथे. फोटोजसाठी खूप अमेझिंग लोकेशन्स आहेत. ते गणपती बाप्पाचं मंदिर पण आहे, छोटंसं मंदिर. खूप मस्त आणि खूप वेगवेगळे बनवले आहेत. पावसामुळे थोडेसे डिस्टर्ब्ड आहेत, बट इट्स ओके. जर तुम्ही ग्रुप्समध्ये आला आहात तर तुम्हाला ही पण जागा आहे. तुम्ही मस्त चिटचॅट करू शकता, गेम्स खेळू शकता, अंताक्षरी, दमशराज, वॉटेवर. Also, this place is kids friendly.
स्विमिंग पूल एरिया दाखवते. Also, this place has an amazing rain dance area. खूप स्पेशियस आहे. Then one of the best parts of this resort is this triangle shaped houses. मी याचा पण एक टूर देणार आहे. अँड ऑल्सो जे मी सांगितलं तुम्हाला की त्यांनी हे जे पॅसेजेस आहेत ते खूप युनिक अँड खूप मस्त क्रिएट केलेले आहेत. दिस इज वन ऑफ देम.
That's it for today's vlog. I had such a refreshing time at this beautiful resort in Kamshet, and I hope you enjoyed the little tour with me. So don't forget to like, share and subscribe for more travel and lifestyle. See you in the next one. Bye.